Welcome back. In this video, we shall discuss a very special method which is called auxiliary variable technique. In this method of estimation, we shall estimate the parameters associated to our main variable y, making use of an additional variable x, which will be called auxiliary variable. Okay, usually y represents the main variable and small x represent the auxiliary variable. Estimation is done for the parameters of main variable y, but for estimating this we will utilize some information based on the auxiliary variable x. And this auxiliary variable should be always positively correlated with the main variable. If there is no relation between the main variable y and the auxiliary variable x, then there is no use of such a procedure. In order to make the estimation efficient, we are utilizing the information on auxiliary variable x. Okay. And we will discuss some examples later. And you can see that there are two methods of estimation by making use of auxiliary information. These two methods are called ratio method of estimation and then regression method of estimation. And in this video we shall discuss ratio method of estimation. Okay. As I have already told you, there are two variables. One variable is the main variable whose parameters are to be estimated, and it is represented by y. And in order to estimate the parameters of y, we are using a supplementary variable or an auxiliary variable x. Okay, and we will collect data not only on the main variable but on the auxiliary variable also. That means you will have some y values and you will have some x values. Okay. Now we let capital Xi be the value of x variable, that is auxiliary variable, and capital Yi be the value of the main variable. Okay, that is y variable for all units I equal to 1, 2, 3, etc. n. This is the notation associated to the population. And you can have a parameter capital R that is equal to capital Y bar divided by capital X bar. That is the ratio of population mean of the main variable to the population mean of the auxiliary variable. And this ratio is actually the ratio of population means with respect to y and with respect to x respectively. Okay. And the method of sampling is nothing but simple random sampling. That is, you will select small n units from the population of capital N units, and with respect to each unit you will measure not only y but x also, and you let small xi and small yi
be the x value and y value of the ith unit in the sample. Okay, here small xi stands for the x value of the ith unit in the sample, and yi represents the y value of the ith unit in the population, as in the case of in the sample. Okay, as in the case of capital Xi stands for the x value of the ith unit in the population, and capital YI stands for the value of the y variable in the population. Okay, and you define using these sample means of x and sample mean of y. That is, a sample mean of x values can be written as small x bar, and sample mean of y values can be written as small y bar, and you take the ratio of sample mean of y to sample mean of x, and you represent this by r hat. Actually, you can see that this r hat has a resemblance to capital R, because in capital R, numerator is population mean of y and denominator is population mean of x, whereas in R hat, numerator is population mean of sample mean of y, and in the denominator sample mean of x. So actually this R hat can be used to estimate this capital R. Okay, and definitely you know that this is a parameter and this is a sample. This is a parameter and this is a statistic. Okay, and in this statistic, actually what does this statistic say? It is the ratio of sample mean of y to sample mean of x, and you can interpret this r hat as per the situation where x and y are defined, and I will give you this explanation in some examples. And what we are going to do is view how to estimate capital Y bar. Our ultimate aim is to estimate the population mean of the main variable y. Okay, and for that purpose, you will define the estimator by y bar hat. This y bar hat, that is equal to r hat, which you have defined here, times the true mean of the x variable. True mean, not the sample mean. So in order to define this estimator, what you require is one r hat, which is equal to sample mean of y by sample mean of x, and capital X bar, which is the population mean of x variable. Okay, so you can see from this definition that in order to estimate capital Y bar, you require the knowledge of population mean of x variable. ഓക്കെ, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പോപ്പുലേഷൻ ഓക്സിലറി വേരിയബിളിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ വാല്യൂസ് അഥവാ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ ആവശ്യമാണ് എന്തിന്? വൈ ബാർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈ ബാർ ഹാറ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വൈ ബാർ ഹാറ്റ് വിത്ത് എ സഫിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ. This suffix capital R emphasizes that the method of estimation is a ratio method of estimation. Okay, and the estimator is defined as R hat, that is small y bar by small x bar into capital X bar. Okay, and you will see that this estimator is not an unbiased estimator. That is very important. In ratio method of estimation, you will be efficiently estimating, but it will be subjected to some bias. So naturally, we have to establish that this is a biased estimator, and at the same time, we have to find how much bias is there. All these things we will discuss in coming theorems.
Before that, we come to an example. An example in the situation of ratio method of estimation. Here we have two variables, small y and small x. And this example, suppose y be the number of bullocks on an agricultural holding, and x is the area in acres of the holding. അതായത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്, say or acres of land. Say for example, one agricultural holding is having 10.5 acres of land. Okay, and in that holding, suppose there are 7 bullocks for the purpose of some agricultural activities, for example, or you can replace these bullocks by tractors, no problem. Okay, so y represents the number of bullocks and x represents the area in acreage of a holding. 10.5 ഏക്കറുള്ള ഒരു ഹോൾഡിങ്ങിൽ 7 ബുള്ളക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ഹോൾഡിംഗ് എടുക്കൂ, 9.4 ഏക്കേഴ്സുള്ള ഒരു ഹോൾഡിങ്, അതിൽ 4 ബുള്ളക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഹാവിങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിങ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദി area in acres of all those holdings, and probably you will be having a record of that, and you are having a number of bullocks in different holdings. Okay, and you take a simple random sample out of the capital N holdings. Suppose you are selecting small n holdings out of capital N holdings, and you are counting x's and y's. What is x's? What is x? Or what is xi? Small xi? Small xi is the number of, small xi is the acre of, that is area in acre of ith holding in your sample, and yi represents the number of bullocks in that holding. And here this r hat, that is equal to y bar by x bar, is the, what is this r hat? R hat is y bar by x bar, and it is an estimate of the number of bullocks per acre of holding. R hat എന്ന് പറയുന്നത് y bar by x bar ആണ്. Y bar എന്ന് പറയുന്നത് yസിൻ്റെ ആവറേജ്, x bar എന്ന് പറയുന്നത് xസിൻ്റെ ആവറേജ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അതാണ് ഈ വൈ ബാർ ബൈ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഉണ്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് വൈ വാല്യൂസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളക്സ് per acre of holding in the population. It is an estimate. And what is the product of this r hat and capital X bar? Capital X bar is the average size of the holding in acres. Okay, so this r hat multiplied by capital X bar will give you the average number of bullocks per holding in the population. Okay, it provides an estimate of the average number of bullocks per holding in the population. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ബുള്ളക്സ് പെർ ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബുള്ളക്സിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ആ ഹോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ ഏക്കേഴ്സ് കൂടി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, വൈ വേരിയബിൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഒരു ഓക്സിലറി വേരിയബിളായ ഓക്സിലറി വേരിയബിളായ ഏരിയ കൂടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, വൈ എൽ മാത്രമല്ല വൈയും എക്സും ഉണ്ട്. ഈ എക്സ് വേരിയബിളിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷനാണ്.
റേഷ്യോ മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേഷന് പുറമെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ബുള്ളക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടാതെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് യു ആർ മെഷറിങ് ദി സ്പെൻഡിങ് ഓർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫുഡ് in a family. Expenditure on food in a family. Suppose you are having capital N families and you are measuring the expenditure on food in various family, and naturally you will be interested to estimate the average expenditure per family. Okay, you have to estimate the average expenditure on food per family. And for that purpose, you are utilizing an auxiliary variable x, namely the family size, that is number of members in a family. That is, you are utilizing in order to estimate the average expenditure on food per family. You are utilizing the number of members in the family also. So what is your y variable, main variable or steady variable? It is the expense on food per family. And what is the auxiliary variable in this case? Number of members in the family. Okay, so naturally the average expenditure per family may have influence on the number of members in a family. കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ പണം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുമല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് രണ്ടും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ്, കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. വൈ വേരിയബിളും എക്സ് വേരിയബിളും കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോറിലേറ്റഡ് ആയ എക്സ് വേരിയബിളിനെ, വൈയുമായിട്ട് കോറിലേറ്റഡ് ആയ എക്സ് വേരിയബിളിനെ നമ്മളിവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈയുടെ പാരാമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഹാറ്റ് ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഈസ് ആർ ഹാറ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ? ആർ ഹാറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദി amount spent on food per member, that is per capita expenditure on food. And what is capital Y bar in that case? Capital Y bar hat is equal to, okay, that will be the same formula you will have. Capital Y bar hat, that is equal to R hat into X bar. What is R hat? R hat is the estimate of the expenditure per head, and that is multiplied by the average number of members per family. Okay, so in both the examples, actually you are estimating the parameters associated to, or parameter associated to your main variable y, and for estimating these parameters you are utilizing a correlated variable to your main variable called small x. Okay, and that variable is called auxiliary variable, and the technique of utilizing this auxiliary variable is called auxiliary variable technique. Okay, and this is a very simple introduction for the auxiliary variable technique, and in particular for ratio method of estimation. Okay, and now we shall go for a theorem, and the theorem says that R hat, of course it is an estimator as we have defined earlier, and this estimator R hat is a biased estimator of capital R. What is R hat? R hat is equal to small y bar divided by x bar. So this R hat equal to small y bar divided by small x bar is a biased estimator of
the true ratio R is equal to capital Y bar by capital X bar. Okay, and you can have the proof. Okay, and I will give you the detail of the proof in the next video. So we stop now with this introduction.